are also trying to help as possible, as quickly as possible. We are giving licenses for the. So it will be a good discussion, I hope. I would request you to kindly question us. Please don't keep mum, because sometimes what happens, we are giving lectures and we don't know what are the problem you are having in understanding that. So please tell us, and we also will be learning a lot of things, and if some problem in the standard, that also we can discuss in this meeting. So I once again welcome all of you, and thank you very much for this presence in this very hot summer. Thank you very much. We are having with manufacturers, and मुझे अच्छे लग रहा है, मतलब I am very satisfied that we got full cooperation from your end. Otherwise, we would not have made this product feasible to be with ISA IMAC as demarcated by government and subsequently other procuring agencies. So that's a good breakthrough from my team and as well as from you people. So keep it that spirit. Let us move forward. Jute Manufacturing. Govinda Mukherjee from Dallas Jute shall discuss more about the standards, what are the main activities of the BIS, like standard promotion activities, hallmarking, BIS Care. So with this, we will have this small presentation regarding the overview of the Bureau of Indian Standards. Also what the quality ecosystem and all. So with this aim, with this vision, the Government of India has passed the resolutions on this 3rd September 1946. বাকি কারণ লাগছে না টাইপ সি, অথচ টাইপ সি নিয়ে কিন্তু আমাদের সবথেকে বেশি আসে, মানে মিনিস্ট্রি থেকে বলুন বা এরকম মানে গভর্নমেন্ট থেকে বলুন, আমাদের কিন্তু মাঝে মাঝেই এটা কিন্তু কাজ করছে। তো ইট উইল নট সার্ভ আওয়ার পারপাস, মানে আপনার যেন ফাংশন কন্ডিশন থাকে এবং তার ভ্যালিড ক্যালিব্রেশন, এটা আপনার একটু মাথায় রাখবেন। মেজর কতগুলো ইকুইপমেন্ট যেগুলো ভ্যালিড ক্যালিব্রেশন দরকার হয়, নর্মালি আপনার অল টেম্পারেচার ইন্ডিকেটার, যেখানে যেখানে টেম্পারেচার ইন্ডিকেটার থাকে বা মেজারিং ডিভাইস, সেখানে পুরো হোস্টেল ফ্যাসিলিটি আমরা প্রোভাইড করি, ওখানে থাকা খাওয়া সব কিছু, প্লাস কলকাতা থেকে জার্নি, ফ্লাইট টিকিট এবং লোকাল আপনাদের যে ট্রাভেল অ্যালাউন্স যেটা সেটাও দেওয়া হয়, প্লাস রিটার্ন টিকিটও আমরা আপনাদেরকে বুক করে দিই। শুধু আপনাদেরকে ট্রেনিং নিয়ে আসতে হয়, তো তাদেরকে আমরা কি রিসোর্স পারসন বলি। এবার সেটার মিনিং হচ্ছে আপনারা দিল্লিতে যে ট্রেনিংটা নিয়ে এলেন, পরে যখন আমরা কলকাতায় বা আদার জায়গায় ট্রেনিং অর্গানাইজ করব, সেখানে আপনাকে অ্যাজ এ ফ্যাকাল্টি হিসেবে পড়াতে হবে। Now that India has become a major player in commerce, global, it's the largest market, and everybody is looking at India. So it is high time also that jute industry should also think how to become market leader in the global scenario. अगर आप इसमें देखेंगे एंड स्पेक्स इसमें ज़्यादा है, तो इसमें तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए। आपका कनेक्टेड मास्टर আপনি ওয়েল্ডিং করতে দিয়েছেন 50 केजी कैटेगरी में बजट ग्लास सर देखिए सर 15,138 में सी टाइप बैग में आपका स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है?
टाइप सी St- नहीं स्ट्रेंथ 1470 টেকনিক্যাল তো আপনারা জানেনই, কিন্তু তাও একটা সার্টিফিকেশনের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ডিসকাশন করতে পারলে আমাদের পক্ষে ভালো হয় আর কি। Interactive and informative course where we are made aware about the different aspects and the scopes of these ISO certificates, also how we can improve our testing parameters in our labs, and also the different amendments which have come into the force and how we can implement them. Also, it is very informative about many people in our jute industry are digitally not very informative, and it has made us information, it has given us information on how to use the site of the Manak online, and how to satisfy our needs and search for queries and our answers there, how to put comments there, also how to get the refunding fees, include how to apply for inclusion and different aspects which are needed in our jute mill. I think in the future they will bring this type of courses again, and we will be able to interact with them and satisfy our needs. আমরা দুদিন ধরে সকলে উপস্থিত হয়েছি এবং এই কোর্সটা অবভিয়াসলি সবার জন্য খুব এসেনশিয়াল। আমাদের যে 4টে আইএস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তার পজিটিভ নেগেটিভ দিক সব কিছুই এই 2 দিনের কোর্সের মধ্যে আলোচিত হয়েছে। তো আমরা চাইবো আগামী দিনে আরও এইভাবে বিআইএস এর দ্বারা নতুন নতুন আইএস নিয়ে আলোচনা হোক।